Good afternoon, students. Yesterday we see the right issue and the ESOP, Employees Stock Option Scheme. And what are the, it is another type of a bonus type issue that which one is right issue. Like we see previously, the bonus issue, the buyback of share. Entirely different is the buyback of share. Means bonus issue, or along with the existing shareholders having the shares, they are getting a benefit of bonus, like extra share to be received. That is the bonus issue. Opposite is the buyback of share, means capital restructuring, taking back the shares and paying back the money to the shareholder. Like the same, right issue is there. Right issue means like a bonus issue, means along with the shareholder, they are getting some extra benefit to the shares, extra benefit to the shareholder by way of new shares. That is the right issue. So we will look into more part with regard to the right issue. So yesterday we see what is a right issue. So issue of the shares by the existing company to the existing shareholders on a right basis in proportion to the present holding. അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഇത് തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ, അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനെ റൈറ്റ് ഷെയർസും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട്. കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 എന്തെല്ലാം ക്ലോസസ് ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നലെ കണ്ടത് സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരെ ആയിരുന്നു. ദെൻ അതായത് ഓഫർ ലെറ്റർ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെ, 15 to 30 days, മിനിമം 15 ആൻഡ് മാക്സിമം 30 days. ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇൻ കേസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ കമ്പനീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർസ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. അതൊരു മെയിൻ പെനാൽറ്റിയാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ടുഡേ വിത്ത് ദ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ദ പ്രീ ഇഷ്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫോർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക. സോ ദ ഇഷ്യൂർ വിച്ച് ഷാൽ ഇഷ്യൂ an advertisement for right issue disclosing the following things. What are these? The date of completion of the dispatch of the abridged letter of offer. അതായത് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ലെറ്റർ, അതാണ് abridged letter of offer, and the application form. So the date of completion of dispatch, അത് അയക്കാൻ പോസ്റ്റലിൽ അയക്കണം, അതിന്റെ അയക്കുന്ന ദിവസം അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. The senders other than the registered office of the issuer, the sender other than the registered office of the issuer, where the shareholders may obtain a duplicate copy of the application form in case they do not receive the application form with a reasonable time after opening of the right issue. So how it is? The senders other than the registered office, അവരുടെ registered office അല്ലാത്ത സെന്ററുകളിൽ ഏതിന്റെ ഈ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള, so of the issuer, where the shareholders may obtain duplicate copies of the application form. Application form in the duplicate copies in case they do not receive the application form with a reasonable time period. അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം 15 to 30 days ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സെന്ററുകൾ വെക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. So the senders other than the registered office of the issuer, where the shareholders may obtain duplicate copies of the application form in case they do not receive the application form within a reasonable time period. Adu kittunnilla engil then they can approach such a senders. Third is a format to enable the shareholder. So how it is? A format to enable the shareholder entitled to apply against their rights entitlement to make the application on a plain paper, specifying therein the necessary particulars such as the name, address, ratio of the right issue and the issue price, etc. അതായത് full details അതിനെ പറ്റി അത് കൊടുത്തിരിക്കണം. So that is the
a format to enable the shareholders, ഒരു format ഉണ്ടാക്കുക എന്തിന് to help the shareholders entitled to apply against such right entitlements. So that is to make the application on a plain paper, including all these details like the name, the address, the ratio of the right issue, and the issue price, etc., etc. So all the information should be there, and it will enable the shareholders to whether they need to take such a right issue or not. Adinu venditana. Fourth is a statement that the application can be directly sent by the shareholders entitled to apply against the rights entitlement through registered post together with the application monies to the issuer's designated official at the address given in the advertisement. So how it is? A statement that the application can be directly sent by the shareholder. Shareholder തന്നെ application ചെയ്യാം. Entitled to apply against the rights, entitled to apply against the right issue. Right issue ന് against ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ right issue ന് അനുകൂലമായതിനുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നു. Okay, entitlements through the registered post. എവിടെയാണ് ഇത് നടത്തേണ്ടത്? Through the registered post together with the application money to the issuer's designated official. ഒരു വ്യക്തിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അവർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. At the address given below. At the address given in the advertisement. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം, ആ ഒരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ fifth one is a statement to the effect that if the shareholder makes an application on a plain paper and also on an application form, plain paperലും അല്ലാതെ ഒരു application ഫോമും fill ചെയ്ത് both his application shall be liable to be rejected at the option of the issuer. കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ liable ആയിരിക്കും എന്ത്, whether to accept or reject that thing. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So a statement to the effect that if the shareholder makes an application on a plain paper and also on the application form, both the application shall be liable to be rejected at the option of the issuer. Issuerയുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും whether to accept or reject that thing. And the advertisement shall be made in at least one English national daily newspaper with wide circulation, one Hindi national daily newspaper with wide circulation, and one regional language daily newspaper with wide circulation at the place where registered office of the issuer is situated at least 3 days before the date of the opening of such issue. റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിന് മുന്നേ 3 ദിവസം മുന്നേ ഇതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ ഡെയിലി ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ, അല്ലെ നാഷണൽ ഡെയിലി ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ, അല്ലെ റീജിയണൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. These are the aspects with regard to the pre-issue advertisement for right issue. Next is reservation for the employees along with the right issue. So some employees having some reservation for in order to take that issue. So what are who all are these? Subject to other applicable provisions of these regulations, the issuer may make reservation for the employees along with the right issue, subject to the condition that value of allotment to any employees shall not exceed 2 lakh rupees. 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂ it cannot exceed 2 lakhs. It cannot exceed 2 lakhs. So subject to other applicable provisions of these regulations, the issuer may make reservations for the employees along with the right issue, subject to the condition that the value of allotment of such a right issue will not be exceeding 2 lakhs. Then utilization of funds raised in right issue. Right issue ile utilization, how to utilize the funds, the amount. Okay, then the issuer shall utilize funds collected in the right issue after the finalization of the basis of allotment. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയറിന്റെ ഇത് ഷെയർ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഷെയറിന്റെ ഇത് കൊടുക്കുന്നു ആർക്ക്? എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു അവകാശം, അതിനാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഷെയറിനെ റൈറ്റ് ഷെയറും എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി how to utilize the funds with regard to such right issue. അതെന്താണ്? ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെന്റ്, കോൾ അല്ല, അലോട്ട്മെന്റ് വരെയുള്ളൂ. ആ അലോട്ട്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം there is the fund to be collected for such a right issue. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ കേസിൽ ഓർക്കേണ്ടത്? After SEBI's guidelines to be framed.
ഇതൊക്കെയാണ് SEBI's guidelines to be entertained. Then next is acceptance of an offer. What is the acceptance of such an offer? Shareholders are not bound to accept the offer, but if the shares of the company have a high market value, then they definitely do so. അതായത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള കമ്പനീസിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയർ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ് ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. Moreover, the shareholders' right to receive such shares may be sold or otherwise transferred to somebody else, thus making a profit out of it. ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, maybe it is sold or maybe it is transferred to somebody else and making profit out of that. Who? The shareholders' right to receive such shares. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ്, they may sell it or they may transfer it to somebody else and thereby profit they can make. So the process of transferring such rights to others for some consideration is known as renunciation. So allotment nathullana renunciation. So what is the term? The transfer of selling the shares. Which share? The right shares to somebody else for a consideration received. Oru consideration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പോലെ. ആ ഒരു പ്രതിഫലത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഷെയർ ഓൾറെഡി either sold or transferred. അത് ആ ഒരു ടേം ആണ് renunciation. So students, so now you know renunciation. What is that? The process of transferring such shares. Which share? The right issue of shares to somebody else for some consideration is called a renunciation. Next topic is distinction between the bonus shares and the right shares. So what are the differences between bonus issue of shares and right issue of shares? Bonus issue of shares that you already know now. Existing shareholders ne accumulated profits in അടുത്താണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്സിനെ പിന്നെ അവർ ഡിവിഡൻഡ് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ. So like the same, there are some differences between these two. What is bonus issue of share and what is right issue of share? So as per the meaning, bonus share issue is issue of shares to the existing shareholder free of charge by capitalizing the company's retained earnings. Retained earnings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ accumulated profits. അല്ലെ, യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡർ തന്നെ എന്ത് ചോദിക്കും? ഡിവിഡൻഡ് ചോദിക്കും ആ കേസിന്. While the right issue of shares is issue of shares to the existing shareholders on the right basis by collecting issue price from them. അവരിൽ നിന്ന് പ്രൈസ് മേടിച്ചാണ്, മറ്റേത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ബോണസ് ഇഷ്യൂ while collecting money from the existing shareholders അല്ലെ, on right basis. ശരിയായ രീതിയിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ബേസിസിൽ they can issue shares and collecting money from them. So that is the first case meaning. It is the issue of shares to the existing shareholders out of the undistributed profits by capitalizing the company's retained earnings, like the same undistributed profits. While it is the issue of the shares to the existing shareholders on a right basis by collecting some amount from them. Some amount in the sense means the issue price from them. അപ്പോൾ അതിന് ഇച്ചിരി ചെലവുള്ളതാണ് ഏത്? റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ. ഇനി പർപ്പസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇഷ്യൂ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ. ഷെയർ ഹോൾഡറിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാര്യം അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവര് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത്? ഡിവിഡൻഡ്. അത് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. അവരല്ല, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്സിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക മീൻസ് എന്താ? ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഷെയർ പുതിയത് കൊടുക്കുന്നു. While right issueലോ it is issued to meet the urgent requirements of fund needed, fund requirement. So that is the another difference, purpose of the such issue. Bonus issue ആണെങ്കിലോ satisfying the shareholder, while requiring fund is there, so they need to get money. The company need to get money. For that purpose, right issue to be undertaken. So that is the case. Then cost involved. It is issued free of cost by capitalizing the retained earnings. We already see in the previous
പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ അല്ലെ. അതിനകത്ത് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് ജനറൽ റിസർവ്, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഷെയർ പ്രീമിയം, ദെൻ general reserve, capital reserve, share premium, securities premium, then P&L account, credit balance, all those are required for means free of cost. Nothing there is cost, only it is to be taken from the retained earnings part. By this one, it issued at a cost less than the market price of the share, but this is chargeable, issued at a cost less than the market price of the share. Then, so that is the cost involved. Then effect on shareholders' funds. After such issue of bonus shares, there is no change in the shareholders' funds itself. Shareholder fund മാറുകയില്ല, കുറെ എന്ത് കിട്ടും, പുതിയ ഷെയർസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. While after issue of right share, there will be a change in shareholders' fund. Shareholders' fund change ഉണ്ടാകുന്നു. ഏതിനകത്ത്? Right issue of shares, the bonus shares, there will not be any change in the shareholders' funds. Then cash flow. There is no cash inflow in the bonus issue, because retained earnings is to be taken care. Retained earnings, അതായത് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ക്യാഷ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. നോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ്. ബൈ ദർ ഇസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. ക്യാഷ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു, പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവും, ബിക്കോസ് ഓരോ ഇതും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നീഡ് ടു ഗിവ് മണി, thereby cash is coming into the business, അല്ലേ? Then debt equity ratio. The debt equity ratio will remain the same after the issue of bonus share. Bonus share issue ചെയ്താലും എന്താ? No change, because debt is to equity. കടവും അതിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന്റെ ആ ഒരു അനുപാതം, it should be the same, while debt equity ratio will change after the issue of right share, because equity shares are issued. ഷെയർ കൂടുന്നു, ക്ലിയർ? മറ്റേത് ഷെയർ കൂടുമെങ്കിലും അത് എന്തിന്റെ ഇതായിട്ടാണ്? ബോണസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ sixth point is debt equity ratio. Then EPS, earnings per share. Effect on EPS is the earnings per share falls on issue of bonus share. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഷെയർ കമ്പനിയിലോട്ട് വരിക, അല്ലെ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വരികയാണ്. സോ പെർ ഷെയർ ഏർണിംഗ്സ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ്. കൂടുതൽ ഷെയർ വരികയല്ലേ, സോ പെർ ഷെയർ ഏർണിംഗ്സ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ്, while EPS may not fall if the fund is used for earning more revenue. Here they are generating the revenue, so that is the effect on EPS. Then rate of issue. Bonus shares are always issued at a par. Bonus shares are always issued at a par, while right issue at a premium. Right issue എപ്പോഴും പ്രൈസ് കൂട്ടിയ 10-ന് 15-നായിരിക്കും, എന്നാൽ മറ്റേത് 10-നാണ് സാധാരണ ഇഷ്യൂ എങ്കിൽ ആ 10-ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത്? അതിന്റെ ബോണസ് ഇഷ്യൂ. Then effect on balance sheet. There is no change in the asset section of the balance sheet after the issue of bonus share. Asset sectionലെ, അതായത് അസറ്റ് എഴുതുന്നതില് there is no change, while there is change, but equity and liability and asset section of the balance sheet will change after the issue of right share. എല്ലാം ചേഞ്ച് ആകും, ലയബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ആകും, അസറ്റ് ചേഞ്ച് ആകും, ഓക്കെ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ മാറും. So that is the effect on balance sheet. Paid up value. Bonus shares are always issued on fully paid share, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്ലിയെ ഫുള്ളി ആക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ആണ് അതിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർ ആക്കണം. അതായത് കോൾ മണി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോൾ മണി ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം, ഓക്കെ, അതാണ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബോണസ് ഷെയർസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ്, while this also may be partly paid as well. Right issue, partly paid also. Then need for the minimum subscription. അതിന് ഒരു തുക ഇതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. So need for the minimum subscription. There is no question of minimum subscription in which one? In bonus issue. While minimum subscription of 90% of right issue must be obtained. At least 90% എങ്കിലും അതിന്റെ minimum subscription ഉണ്ടെങ്കിലേ right issue നടത്തത്തുള്ളൂ. So that is the minimum subscription. Right issue will be undertaken at least receive minimum subscription of 90%. Then renunciation, that is no scope of transfer, അല്ലെ? Right issue നാത്താണ് renunciation ഉള്ളത്, അത് transferring the right issue of shares to somebody else in order to make a profit, അതാണ് renunciation. അപ്പൊ renunciation എവിടെയാണുള്ളത്?
right issue ഇല്ല. Bonus issue, it is not encouraged. So there is no scope for transfer of rights to bonus shares, while right to get shares may be transferred in favor of others. മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? It is to be transferred. And finally, circumstances for such issue. എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്, ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, എന്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? Bonus shares are issued when the company has large accumulated resources, huge amount of undistributed profits are there, or retained earnings are there. In such a case, the company needs to issue bonus share, while right shares are issued when the company needs fund for expansion or diversification. അതായത് കമ്പനിക്ക് കാശ് വേണം, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർ ഫണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ, റിക്വയർ ഫണ്ട്സ്. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. വൈൽ ബോണസ് ഇഷ്യൂന് ലാർജ് അക്യുമുലേറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതായത് റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് ആയിട്ട്. ആ റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണമെന്ന് പറയും. In order to avoid that circumstances, the company need to issue which one? This bonus share. അല്ലെ, അതാണ് ബോണസ് ഷെയർ. അതായത് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലെ അക്യുമുലേറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി, അതിൽ നിന്നാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. വൈൽ കമ്പനി നീഡ്സ് ഫണ്ട് ഫോർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ പർപ്പസ്, then what need to do? This thing, right issue. So now you know the differences between what is that, the bonus share and the right issue of share. So this is important for the examination purpose. So we see the difference between bonus issue and the right issue. Next, we are going to see what is a right issue as well as a public issue. So mainly what are there? Public issue means public subscription. Right issue means what? Only the shareholders can subscribe. അതാണ് ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. So we will see what are the meaning and what is the differences with regard to that. So it is the issue of shares to the existing shareholders on right basis by collecting issue price from them. So right issue. Right issue means what? Issue of shares to the existing shareholders only. Okay, issue of shares to the existing shareholders. Yes, so right issue means existing equity shareholders existing shareholders കൊടുക്കുന്ന right issue of shares ആണ് right issue. Okay, and it should be based on taking money from them also. While public issue of shares to the general public by following provisions and guidelines in the Companies Act 2013. So that is the right issue. So existing shareholders while general public, that is the main difference. But right issue of shares എന്ന് പറഞ്ഞാൽ existing shareholders കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് right issue. അങ്ങനെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ബേസിസിൽ. ശരിയാ, ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്രയും ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പഴയ ഷെയർ. അപ്പൊ അവർക്കൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. ആ പ്രൊപ്പോർഷന്റെ ഇതില് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് മണി ഫ്രം ദം ഓൾസോ. വൈൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഉണ്ട്. വൈൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനാണ്, അതിനുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ്. പക്ഷെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇഷ്യൂ ടു ദി ജനറൽ പബ്ലിക്. ദെൻ ചാൻസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. കൂടുതലായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. വൈൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് കൂടുതലായിട്ട് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്, കൂടുതൽ ഷെയർസ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ. So oversubscription is there, while no chance of oversubscription is there in which one? Right issue. Then cost involved. What is the cost involved in that? Cost of issuing right shares is very low, very less, because ശരിയാ ആ ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്ര ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഓരോ ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞ് അവർക്ക് ഓരോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ ആർ ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർസ് ടു ദം. അപ്പൊ അതിന് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ. വൈൽ പബ്ലിക്കിനോ ഹയർ അല്ലെ, ഹയർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്താൽ മതി, ഇത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇതിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇഷ്യൂയിങ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്, വൈൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിന് കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ.
price of right share is always less than the existing market price per share. അതായത് ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പ്രിവെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുള്ള പ്രൈസിലാണ് റൈറ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ price of right shares is always less than the existing market price, while price of a public issue is generally lower than the expected market price. So this is the difference. Price of share general public ആണെങ്കിൽ expected market priceലും കുറവായിരിക്കും, while ഇവിടെയോ existing market priceലും കുറവായിരിക്കും. നിലവിൽ പ്രിവെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ കുറവായിരിക്കും ഏത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂന്റെയോ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ജനറലി ലോവർ ദാൻ ദി എക്സ്പെക്ടഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. പിന്നെ റിനൗൺസിയേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിലുണ്ട്, പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൽ ഇല്ല. നോ റിനൗൺസിയേഷൻ റൈറ്റ് ടു എനി ആപ്ലിക്കന്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ, വൈൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് selling the right issue of shares to any other party in making the profit. So these are the differences between a right issue and a public issue. So today we see the balance with regard to the guidelines of the SEBI, and also what are the differences between right issue and a public issue, and a bonus issue of shares and right issue of share. So a bonus issue of share means extra shares issued to whom existing shareholder, while right issue എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിനകത്ത് പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂലോ the existing shareholder need to pay back the money. Okay, on right basis it is to be given to the existing shareholders and taking money from that. വേറൊരു ഡിഫറൻസ് എന്നായിരുന്നു, അതെന്തിനുള്ളതാണ്? റീസ്ട്രക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പബ്ലിക് ഏത് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. വൈൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവോ അത് ഫണ്ട് വേണം, കമ്പനി നീഡ്സ് ഫണ്ട് ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഈസ് ടു ബി ഡൺ. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളുണ്ട്. സോ hope you enjoyed the class, and as well as you know what is a right issue, a public issue, and a bonus issue of share. So please have a look at these. Please, if anybody is having any doubt, thank you for the day.